This next exercise is called the bird dog, תרגיל ציפור כלב. אני אוהב לעשות את זה על כיסאות. הגב, אם זה גב לא גבוה, if the back rests are not too high, so it won't hit me in the stomach. חשוב לעבוד עם האצבעות של הרגל בפנים, the toes are turned in, and ולא בחוץ, and not out. So I'm working these muscles. The advantage to working on the chairs is that you can work down here for beginners. למתחילים למטה כאן. אני לא נופל ואני לא מרים את הישבן, רק כאן, למטה, למעלה, למטה, למעלה, down and up. And tomorrow, מחר, maybe I will work up here. And in 2 days, בעוד יומיים, למעלה כאן. ולא צריך להיות יותר גבוה מזה. If we're looking at it, I'll turn to the side. That's for the arm. And you see my shoulder is also not going up and down. And the thumb is in. So I'll work this way. This is the bird part of the bird dog. זה החלק של הציפור. הציפור עומד על יד אחד. The bird is standing on one hand. ציפור כלב, זה הציפור. Up and down, up and down. והכתף לא עולה לי ככה. The כתף is not coming up, and it's not slouching down, וזה לא נופל. למעלה למטה, עם הרגליים זה נראה ככה. בהתחלה רק קצת, in the beginning only a little. Up and down, up and down. ותמרו מחר ככה. אחרת, otherwise, we're going to be doing something like this. If we're looking at it from the side, Lamala lamata, lamal up and down, toes are in, the leg is straight, aberach lo mikupal, up and down, with the arm up and down, up and down. You can also put the arm out, you can make squares. Etc., etc., וכולי וכולי.